Hello friends, welcome to another episode of Fun Time Learning, 6th Standard English, Unit 4, Part 3. So let's begin with an activity of writing a speech. The king decided to honor the great-grandfather. Here I have also given a Malayalam version of this activity. The question: he organized a function to felicitate them. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു. The great-grandfather made a speech about the difference between the lifestyles and methods of farming during his own time and that of the present generation. ഇന്നത്തെ തലമുറകളുടെ രീതിയും പഴയ തലമുറകളുടെ രീതിയും താരതമ്യം ചെയ്തു. What would be the likely speech made by the great-grandfather? Write the speech using the hints given in the box below. So here are the hints for writing the speech. We will get into how to write the speech, what are the components of the speech are in the next slide. So for the time being, let's do a comparison between the farming of past and farming of the present. Beginning with had no desire for what others had produced. മറ്റുള്ളവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Lived by one's own labor. I hope you understand the meaning of that. Used natural methods of farming. Natural methods. പ്രകൃതിദത്തമായ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചു. Not selfish and were generous. What about present? Here I have added some points of how we do the farming, how we approach the agriculture nowadays. Depend on others. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. Jealous and greedy, selfish and self-centered. Use artificial methods. Artificial in Malayalam is കൃത്രിമമായ. ഉദാഹരണത്തിന് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുക മുതലായവ. So here we are going to process the speech. I will help you to write a speech through these steps. I will guide you, I will walk you through these steps so that it is easy for you to prepare a speech rather than giving you a ready-made speech. So let's begin with the first question here. This is what we did in our previous chapter, Cinderella's chapter. Who is the speech addressed to? ആരെയാണ് ഈ സ്പീച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? Here we know that the speech is done in the court room of the king. So it will be the, can you guess who is it addressed to? Clearly it is the king and the courtiers is who the speech is addressed to. രാജാവിനെയും അവിടെയുള്ള സഭാംഗങ്ങളെയുമാണ് ഇത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. And here what is a salutation? In our previous speech it was the salutation was like dear friends, respected teachers, distinguished guest, etc. But what about here? Can we do that dear king or respected king? There is a very special way of addressing a king. And what is it? Let's check it out. Honorable His Majesty or my lord is a way of addressing king. ഒരു രാജാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡിയർ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. അതിന് ഒരു രാജകീയമായ രീതിയുണ്ട്. രാജകീയമായ രീതി എന്താണ്? ഓണറബിൾ ഹിസ് മജസ്റ്റി, മൈ ലോർഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വീൻ, യു ക്യാൻ സേ മൈ ലേഡി ഓർ മിലേഡി എറ്റ്സെട്ര. സോ ദാറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ കിങ്. ദ സാലുട്ടേഷൻ വിൽ ബി ഓണറബിൾ ഹിസ് മജസ്റ്റി ഓർ മൈ ലോർഡ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി. മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. How will you begin the speech? So let's begin the speech by different ways. We can approach it in different ways. One, on this beautiful occasion, I would like to speak, or you can change the word beautiful into many other adjectives like on this wonderful occasion, I would like to speak a few words about farming, etc. And the next question is the most important because it is where the body of the speech is. What are the ideas that you wish to convey? നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം പഴയ ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റിയും പുതിയ ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റിയുമാണ്. We have to refer the hints in the previous page to find out what the differences of farming are. And finally, let's go to the last question, which is how will you conclude your speech? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്? Here is an example. Two different examples are here. I don't want to prolong my speech. Or here I conclude my speech. Prolong, നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക. Conclude, ഉപസംഹരിക്കുക. And here we have the speech.
So I will read it one time for you. You may repeat after me as part of a loud reading. Honorable His Majesty, the King and the courtiers, I am very happy that the court has decided to felicitate me. It is a great honor for a peasant like me, and I am only happy to share with you the details of lifestyle and farming during our time. At that time, my grandfather and I lived by our own labor. No one coveted what others had produced. We used natural methods of cultivation. People were not selfish and self-centered, so they were much happier and healthier than the present generation. But what is going on now? People live by depending on others. Moreover, they are jealous and greedy. Now, farmers have a profit motive. So, they use artificial methods of cultivation that lead to dreadful diseases. I don't want to prolong my speech. I convey my wholehearted gratitude to His Majesty the King. Before I conclude, I have a humble request to the King to promote natural methods of cultivation for the sake of all our people. Thank you all. Here is the Malayalam translation of the speech, Malayalam version. This is not a word by word translation, but although it gives you an overall idea of the speech and what all points the grandfather, the old peasant's grandfather, put forward. രാജാവ്, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. എന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി കൃഷിയുടെ സ്വാഭാവിക രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. Please read this for further understanding. Let's move to activity 6. Here some words, some adjective describing words are given here, which are bright eyes, deaf, greedy, generous, healthy, lazy, clear speech, sharp ears, unhealthy, irrational, unselfish, rational, selfish, toothless, indistinct speech, hardworking, poor eyesight, strong teeth. Here, the Malayalam translation, Malayalam meanings of these words are given there. Some of them cannot be translated to Malayalam as such. For example, here, sharp ears. വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൂർമ്മതയുള്ള ചെവികൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നു. അനാരോഗ്യം, യുക്തിരഹിതം, നിസ്വാർത്ഥത. These are some of the words that we just found. And now here, what we have to do is to do a picking of these words and putting it under these two headings, which are old peasant and the grandfather. How will we do this? Here I have done some examples. We know that it's the old peasant who is deaf, lazy, unhealthy and greedy. On the other hand, we have grandfather who has a very clear speech. He has bright eyes, healthy, and he is generous, of course. So this is what we have to do. I have chosen only some of the words from this pool of words. ഈ വാക്കുകളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. You can, for example, take the word toothless. Which one does it belong to? Which of these groups does it belongs to? ഏത് പട്ടികയിലാണ് പെടുത്തേണ്ടത്? ഓൾഡ് പെസൻറ്റിലാണോ പെടുത്തേണ്ടത്? ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിലാണോ പെടുത്തേണ്ടത്? We know that it's the old peasant who is toothless. Use the words you have listed. Write a description each about the old peasant and the great grandfather. ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. Now let's check out how to write each hint as a sentence. So here, let's take the first word. What is it? Deaf. The old peasant was deaf and had poor eyesight. His conversation was unclear. This is the word which I used for expressing the Malayalam meaning. Vyaktamallata. Clear, we know that. Vyaktamaya. Unclear. It simply means Vyaktamallata. Distinctive is the word which we studied in our chapter. It's a very difficult word to pronounce, spell and everything. So that is why I used a simpler word here. ഞാൻ ലളിതമായിട്ടൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്നുള്ള വലിയ വാക്കിന് പകരം
unclear. It's a much simpler word. His teeth had all been lost. പല്ലുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He was lazy and greedy. Here, look at how I turned these small hints into bigger sentences. That is what you have to do also. This is only a small part of it. You have to write it completely. On the other hand, we have grandfather. The grandfather had a strong vision. His speech was clear. Again, the word clear replaces the word distinctive, which means വ്യക്തമായ, സ്പഷ്ടമായ, സ്ഫുടതയുള്ള എന്നൊക്കെ പറയാം. Grandfather had a good hearing. He was very healthy and generous. Look at how I turned these sentences into these hints into sentences. Here we have a framework of what you have to write, and on the right side, here on the left side, we have the more elaborate, more explained version of it. Please complete this. Can you complete this description for the next class? I hope you can do. And activity 7 is a very simple and interesting one. Read the words given in the bubble. Find out words that are related to the encircled words. Write them in the blanks given. Here are some of the words. Look, perfume, scent, sight, sweet, sour, noise, and whisper. I hope you get the idea from the color coding itself. We have 2 green bubbles here, look and sight, 2 yellow ones, perfume and scent, 2 blue ones, sweet and sour, and finally violet or purple, noise and whisper. It's very clear from the color coding itself that these same color bubbles goes to the same group. Can you find and write more words related to each? So see, hear, smell and taste are the 4 groups. So let's try to group them. See, which all words come under the group C? You are right, look, and here you have the word perfume goes to the smell group, and scent, can you say where does it go? എവിടെ പോകുന്നു? Scent എന്നുള്ള വാക്ക്. Scent goes to smell. What about sight? See, hear, smell or taste. അത് പോകുന്നത് സിയിലേക്കാണ്. And here we have sweet and sour. They both goes to the heading taste. Finally, noise and whisper. These goes to hear. And let's look at these words one more time. See എന്നുള്ള പട്ടികയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റ് ആൻഡ് ലുക്കാണ്, കാഴ്ച, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. സൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാഴ്ച, കാഴ്ചശക്തി എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക. വിസ്പർ സ്വകാര്യം പറയുക. നോയ്സ് ശബ്ദം, ഒച്ച. ഹിയർ അത് ആ പട്ടികയിലാണ് വരുന്നത്. സ്മെൽ ഗന്ധത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ. സെൻറ്റ് ഗന്ധം. പെർഫ്യൂം സുഗന്ധ തൈലം എന്നൊക്കെ നമുക്കതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ടേസ്റ്റ് സോർ പുളിയുള്ള. സ്വീറ്റ്, we know that there are many other words which describe see. Use the word flashy for example. See എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്ക് ഫ്ലാഷി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, വളരെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഹിയർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് റിങ്ങിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഹിയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സ്മെൽ, ലെറ്റ്സ് യൂസ് വേർഡ് പഞ്ചൻറ്റ്, വളരെ രൂക്ഷഗന്ധമുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പഞ്ചൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്, സ്വാദിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ലൈക്ക് ടേക്ക് ദ വേർഡ് ബിറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കയ്പുള്ള. Can you find and write more words related to each? ഇതുപോലെ മറ്റു വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ? അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. Let's move on to activity 8. Read the sentences given below. Reread them using hardly. One is done for you. Here is an example. The king showed him the grain, but the man could not see it. Here I'm going to change this could not see it into something else. Please pay attention to that. It's a very simple activity. We will do some worksheet regarding this activity as well. The king showed him the grain, but the man could hardly see it. What difference do you see here? Could not see it is highlighted here, and could hardly see it is also highlighted. And no highlights. എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അവയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത്? Could not see. The word not is replaced by the word hardly. Hardly എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. What about this one? The old man was so deaf, അല്ലാതെ അയാൾക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളായിരുന്നു, that he could not hear what the king said. So here I'm going to circle
highlight a certain number of words here. Could not hear. കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും? The old man was so deaf. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഡെഫായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കിങ് പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല. The old man was so deaf that he could hardly hear what the king said. Very simple. The wise men thought for a long time but couldn't make head or tail of it. Here all you need to do is to think which of these words, which word of the sentence communicate in negative meaning. ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ്ങിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ്? We know that it's couldn't. അവിടെ ആ വാക്കായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് പറയുന്നത്, ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് വരിക? The wise men thought for a long time but could hardly make head or tail out of it. ഈ couldn't എന്ന് പറയുന്നത് could notന്റെ ഒരു ചുരുക്കരൂപമാണ്. And similarly we have could not find here. We knew nothing here. Nothing is the word which negates that sentence. The grain was as large as a hen's egg. So this sentence can be splitted into two parts. The grain was large, a hen's egg was large. And here we have some example. Kishore is tall, Anand is tall too. We can combine those two sentences in this way. Kishore is as tall as Anand. It's a very simple one. One more example is given. Nitin is young, Atul is also young. So we will change that into Nitin is as young as Atul. And here we have some more of this type of activity, which some of which are highlighted in red borders, the ones on the bottom side of the page. So we'll get into that later. Let's take the first example. The green car, expensive, red car. Green car, പണച്ചിലവുള്ള റെഡ് കാർ എന്നാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുക, ഒറ്റ വാക്യമായിട്ട് പറയുക? The green car is as expensive as red car. That's how you do that. George is as hungry as a wolf. The winner is as proud as a peacock. ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക. അത് പൂർത്തിയാക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഇനി ഈ ചുവന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബോർഡർ വരച്ചിരിക്കുന്ന താഴെയുള്ള 3 ഉദാഹരണങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് a gas lamp bright, modern lamp. So which one is bright? Is the gas lamp brighter or is the modern lamp brighter? We clearly know that it's the modern. The bulbs, the LED bulbs and all those are really bright, more brighter than gas lamp. So there is a way of saying this, stating this. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? A gas lamp is not as bright as a modern lamp. What change did I make here? എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ വരുത്തിയത്? A gas lamp is as bright as modern lamp എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം a gas lamp is not as bright as a modern lamp. I simply added the word not at some point. That is what you have to do here. The countryside, ഗ്രാമപ്രദേശം, desert. കൺട്രിസൈഡും ഡിസേർട്ടും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാമ്യത ഇല്ലായ്മയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. The boy, lion, brave is the word, adjective here. So please complete this for the next class. That is all for today's class. Thank you for watching.